অনেক সময় বাসাবাড়িতে যেখানে সকেট থাকে সেখান থেকে একটু দূরে সকেট ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে দূরে একটি সকেট ইনস্টল করার প্রয়োজন হয়। তো এই সকেটের সাপ্লাই উপর দিয়ে আমরা যেখানে সকেট ইনস্টল করা আছে সেখান থেকে চ্যানেল ইনস্টল করে নিতে পারি খুব সহজে। Sometimes some place we need to use electrical devices. If there is don't have electrical supply, so we need to install a temporary power supply. You can take from permanent socket to temporary power socket. First we measure and install the temporary socket box. After that we measure the PVC trunking and install. We have to install the PVC trunking temporary socket box to permanent socket box, and we have to wiring temporary socket box to permanent socket box. Wiring is done. First we connect the temporary socket. When complete the temporary socket connection, after that we will connect permanent socket. Temporary socket supply connecting to the permanent socket. Supply connection is done, so cover up everything. So trunking all the way permanent socket box to the temporary socket box. So now I on the supply, switch on.